So around the year 1982, akwadogam ile school starting. So edum na table na eme my homework. So Mike na Chinedu efinishiela their own studies from college. Mike jere boarding school na Ngokpala High School. Then Chinedu jekwa na ụmụaka ọlụ na boarding school kwa. So mmadụ abụọ ndị a wụ ndị papa m zụrụ with a greater determination that ha fụta agaghị enyere ya aka, which I don't blame him. So mụọ bụkwa na onye enye ahụhụ during the days mmadụ abụọ ndị a ja skuulu ha. Ọ mụọ wụ onye nga ahụ papa anyị nọ na-ata ahụhụ na strọgụlụ. Papa ga-arụ o ji eji igwe eje ọrụ. Ya rụọ from morning, papa arụfere afternoon, ya arụfere night, na struggle to be able to meet up with a lot of debt here and there. Ego ejiri bi eji kwụ ụgwọ school Chinedu na Mike. So I remember very fine, mama knew that o nwere ndị lakpuji ụlọ makwa n'oge ruo a ga-ejikwa ụgwọ school fees Mike na ke Chinedu. Mama kpọrọ m anyị ji ebe Copen Livinus na ụlọ di ya papa. Mgbe ụfọdụ anyị eji ebe Copen Fed, mgbe ụfọdụ anyị eji ebe Copen Dostan, na ndị ọzọ ndị ọrụ ha dị a little bit okay, salary ha dị okay iji nye some loan to our dad through our mother ke papa anyị ga-eji aka ya kwụọ. So anyị ji struggle ga. I will accompany my mother to all those places. Mama gị ije na esepụrụ m menyere ya aka, meme ya accompany anyị jeje bita ego ndị ahụ. So I graduated ahụ fụta papa etinye ha n'ọrụ GPO. Ha rụọ for some time. Mike was not keeping regular attendance at work na ịsọtụ later. Ndị supervisors wee enyi nwoke papa anyị a na-complain, and my father needed to maintain that reputation of having children that are dedicated to work. Adị ama ma oge holiday makwa na any other thing, and ụmụ ya dị atọ otu agrani. So any of the around that time nga ọla mmanụ ọrụ gị ọrụ, you maintain that good records. Macha ụmụ gị graduate from school ga-etinye ha there, which was also nice thing to do. But Mike was spoiling that records by not putting regular attendance. Supervisors are not complaining every time. Papa say okay, Mike akwụsịla ije ni. Papa emeti hụ nna ukwu Francis ewere Mike tige ya. The man enyere Mike aka etinye Mike na NNPC. So ebido ọrụ na NNPC. Ọ nọghị ọdụ Chinedu ebido ọrụ na Radio Nigeria ke papa anyị jikwara aka ya were ejiji arrange with Mr. Jai etinye Chinedu na Radio Nigeria. So mụ na abụọ ndị ebidola ọrụ. One will expect that na onye papa ha gbalịrị taa ahụhụ struggle to be able to make sure that he educates them to be able to come out and support him. From the time Chinedu jiri bido ọrụ ya na Mike, esosoro ihe combine effort to be able to say okay ka ha ogodi bus quarter ha gbalịa rent ya. Okay, lee the load ke papa anyị pa reduce ya. Ọgwọdụ ụmụnne gị abụọ, they should come and join you people and stay. Chiboro na-ejem ọrụ, which I have seen so many Yoruba people did. So many other family were doing it to be able to relieve their own father and mother from the stress of keeping too much families. How longer papa anyị bi na number 20 Oshindero Street, a house that is only one bedroom with 3.5 meters each. 3.5 meter by 3.5 meters. Oshinne ho container the bed papa anyị bed nga papa anyị na-amanya ya jia ewere the curtain were separate ya na nwa small camp bed nga meja jia. So Mike abaala ya je save ego ya before kwano Mike abaala Chinedu onwe ya save ego ya je beke Emma Obinna. Chinedu left je beke Emma Obinna. Mike akpashi kwano ya jema that ya gaji apapa hụ ga dị ndondo
to ebe NNPC ya je arụ ọrụ. Papa anyị sị okay, no problem. Ha m na abụọ agba ọsọ lituo ime ụlọ. Papa anyị bido nọ n'ahụhụ. My father was suffering because ọ mụ na papa m eje ebe Mushi, ebe ka onye landlady ije yọọ ya to prevent our father being kicked out of the house. There was no help from anywhere. So ọ nọghị ọdụ. Chinedu akwara ya, like as I said, went to stay with Emma Obinna ha. Then Mike ejekwa n'ebe ke ndị enyi ya jeje nọdị. So the suffering continued for our dad. So nga ahụ Mike jiri dị ya ikekwe save ala ego ya ba ahụshi aya jije Italy. Papa anyị sị okay, ya roll for good, ọhụ Chukwu gozie hụ. So nga Mike gbadogo she ya jee Italy ahụ. Sị okay, no problem. Ka ijekwa ga-enyere anyị aka to be able to come and join you. Ha kpọrọ ego niile ahụ mama anyị biri, because I remember very fine. Nga ahụ eji ahụ school ahụ anọghị boarding school na-eje. Mama nji abịa, mama kpọrọ mmanya eje biacha ego like ndị ahụ mention, like Open Livinus, Open Fade, Open Dostan and all those places. Ego ndị ahụ a ga-akwụ ya akwụ. My father was struggling to pay. Meanwhile, Mike abrala jema Italy, and then Chinedu left from the house ga nọkwa n'ebe Kema Obi na ya, ebe ọ ga-eje zuo onwe ya ezu, to be able to run away from responsibilities. And the responsibilities were inyere your father aka and your mother. So papa anyị bido na-ata ahụhụ. So immediately Mike jiri baa aya ji Italy. Papa anyị chọọ okay, ọhụ njemanụ, so Mike ejema. So Italy ejeje ọwụ ụjọ na ọwụ gijedo n'ala bekee gechuma akpa were je for ego. For a lazy man like Mike, that is his own take about Europe. And any other person nwekwana that mentality that na ala bekee wụ gijedula ga-ewere akpa for ego fọbata n'ime ya mee U-turn back to Nigeria. So o jedula ala bekee wụ hustle wụkwanụ suffer. And the training our papa anyị nyekwa na anyị wụ chibọọlụ ọdụdụ ga-egba gam like a man, go and hustle. And ị ga-eme aka ga dị dọtị, you have to struggle. Imagine our father ji bicycle agba from Itire to Sulere, mgbe ụfọdụ to Ebuta Meta ebe post office nọ. Papa anyị ji bicycle deliver the letter from door to door. So this is how to be strong. Papa anyị agbaghị anyị that knowledge of being strong. He was in practice doing it himself, and for us to be able to copy. So Mike ejedula Italy mee U-turn ruo onwe ya. Okay, ọlọdụọla nga ahụ o chiri eji fụọ. You cannot come back to the house and command and begin to inconvenience us again. The room it will not contain you. So anọ m na that night nkwugo okwu ya, agụa m emega m my homework. Mike abata. So jeje shia na bed. Ma shia ki ya kwenye shia na bed. Why don't you go to your place ebe jashia? So ya bịa amụ na ya jere inwe argument gbasara who will occupy the bed at that night. Mama anyị afụdachi Chukwudị mgbagharakwanụ ọsọ bara ara ya ọjịa. Si okay, ma hapụkwana ya na dukwanụ mechakwanụ homework m. Ana mechala homework m, and that day papa anyị aba ahụ. Papa anyị rụrụ ọrụ night ga-aba in the morning. Before papa anyị na-aba ala, mụọ nakwa na-akwado school. Mike disappear ala, adonye hụrụ Mike ọzọ. So whatever that happened to our mother was that night. Otu ọ nọghị 7 days, mama anyị ebido na-abịa wụrụ onye ga-ekọgharị mani na onye ga na-ejigharị nna nọrọ n'ime ụlọ abịa kpọm Chukwudị mbịabịa lee mama anyị na ebe dustbin. Mama anyị gbaala ọtọ ma ewere akwa onye gbapụ jeje mmasị biko bịa mechina m otule mama m kpọbara m ya n'ime ụlọ. Agbagide mama m n'ime ụlọ with me. Aga m ịnọ n'ime ụlọ chegide our mother until papa aba until still abata ebelegide our mother. So until things are na ahụ mama anyị na-ejije worse and worse until nwoke anyị na ya bi inside the house wụ Nnekwu Hitler suggest here that na ga-akpọrọ mama anyị jee ebe Christ Army Church. I will continue this story from there. Thank you for listening.